«Я хочу, мое письмо», он крикнул. I want my letter, he shouted. «Позвольте мне увидеть его», потребовал Дадли. Let me see it, demanded Dudley. «Вон», взревел дядя Вернон. Out, roared Uncle Vernon. И он взял обоих Гарри и Дадли за загривки шеи и бросили их в холл. And he took both Harry and Dudley by the scruffs of their necks and threw them into the hall, Захлопнув кухонную дверь у них за спиной. slamming the kitchen door behind them. Гарри и Дадли были в ярости, но молча боролись за то, кто будет слушать в замочную скважину. Harry and Dudley promptly had a furious but silent fight over who would listen at the keyhole. Дадли победил, поэтому Гарри, его очки болтались на одном ухе, так и остался лежать на животе. Dudley won, so Harry, his glasses dangling from one ear, lay flat on his stomach. Чтобы слушать в щель между дверью и полом. To listen at the crack between door and floor. Вернон, говорила тетя Петуния дрожащим голосом. Vernon, Aunt Petunia was saying in a quivering voice. Посмотри на адрес, откуда они могли знать, где он спит. Look at the address, how could they possibly know where he sleeps? Ты не думаешь, что они следят за домом? You don't think they're watching the house. Смотри, шпионят, может быть, за нами, пробормотал дядя Вернон дико. Watching, spying, might be following us, muttered Uncle Vernon wildly. Но что же нам делать, Вернон? But what should we do, Vernon? Мы должны написать в ответ. Should we write back? Скажи им, что мы не хотим. Tell them we don't want. Гарри мог видеть блестящую черную дяди Вернона обувь шагающего взад и вперед по кухне. Harry could see Uncle Vernon's shiny black shoes pacing up and down the kitchen. Нет, сказал он наконец. No, he said finally. Нет, мы будем игнорировать это. No, we'll ignore it. Если они не получат ответа «да», так будет лучше, мы не будем ничего делать. If they don't get an answer yes, that's best. We won't do anything. Но. But. Я не один в доме, Петуния. I'm not having one in the house, Petunia. Разве мы не поклялись, когда взяли его к себе, что покончим с этой опасной чепухой? Didn't we swear when we took him in we'd stamp out that dangerous nonsense? В тот вечер, когда он вернулся с работы. That evening when he got back from work. Дядя Вернон совершил нечто, что никогда не делал прежде. Uncle Vernon did something he'd never done before. Он посетил Гарри в своем шкафу. He visited Harry in his cupboard. «Где мое письмо?» Where's my letter? Сказал Гарри, в тот момент дядя Вернон уже протиснулся в дверь. Said Harry, the moment Uncle Vernon had squeezed through the door. Кто пишет мне? Who's writing to me? Никто. No one. Оно было адресовано тебе по ошибке, вскоре сказал дядя Вернон. It was addressed to you by mistake, said Uncle Vernon shortly. Я сжег его. I have burned it. Это была не ошибка, ответил Гарри раздраженно, это был мой шкаф на нем. It was not a mistake, said Harry angrily, it had my cupboard on it. Тишина, заорал дядя Вернон, и пара пауков упали с потолка. Silence, yelled Uncle Vernon, and a couple of spiders fell from the ceiling. Он сделал несколько глубоких вдохов, а затем заставил свое лицо улыбаться, которое выглядело довольно мучительной. He took a few deep breaths and then forced his face into a smile, which looked quite painful. Да, Гарри, про этот шкаф. Yes, Harry, about this cupboard. Твоя тетя и я думали, ты на самом деле становишься немного большим для него. Your aunt and I have been thinking you're really getting a bit big for it. Мы думаем, что было бы здорово, если бы ты переехал во вторую спальню Дадли. We think it might be nice if you moved into Dudley's second bedroom. Почему, сказал Гарри. Why, said Harry. Не задавай вопросов, отрезал дядя. Don't ask questions, snapped his uncle. Бери эту дрянь наверх, сейчас же. Take this stuff upstairs, now. Дурсли в доме было 4 спальни. The Dursleys' house had 4 bedrooms. Одна для дяди Вернона и тети Петуни. One for Uncle Vernon and Aunt Petunia. Одна для гостей, обычно сестра дяди Вернона Мардж.
One for visitors, usually Uncle Vernon's sister, Marge. Одна, где спал Дадли. One where Dudley slept. И еще одна, в которой Дадли хранил все игрушки и вещи, которые не вписываются в его первой спальне. And one where Dudley kept all the toys and things that wouldn't fit into his first bedroom. Гарри сделал только один поход наверх, чтобы перенести все, что ему принадлежало из шкафа в эту комнату. It only took Harry one trip upstairs to move everything he owned from the cupboard to this room. Он сел на кровати и смотрел вокруг себя. He sat down on the bed and stared around him. Почти все здесь было разбито. Nearly everything in here was broken. Месячной давности видеокамера лежала на небольшом рабочем танке. The month-old video camera was lying on top of a small, working tank. Дадли однажды врезался в следующую дверь, догоняя соседскую собаку. Dee Lay had once driven over the next-door neighbor's dog. В углу был Дадли первый телевизор, In the corner was Dudley's first-ever television set, который он пнул, когда его любимая программа была отменена. which he'd put his foot through when his favorite program had been cancelled. Была большая птичья клетка, где когда-то был попугай. There was a large birdcage, which had once held a parrot, Которого Дадли обменял в школе на реальную пневматическую винтовку. that Dudley had swapped at school for a real air rifle, Которая стояла на полке с загнутым концом, потому что на нее сел Дадли. which was up on a shelf with the end all bent because Dudley had sat on it. Другие полки были полны книг. Other shelves were full of books. Они были единственными вещами в комнате, которые выглядели так, как будто их никогда не трогали. They were the only things in the room that looked as though they'd never been touched. Снизу доносились звуки Дадли, кричащего на мать. From downstairs came the sound of Dudley bawling at his mother. Я не хочу его там, мне нужно, чтобы заставили его выйти из комнаты. I don't want him in there, I need that room, make him get out. Гарри вздохнул и растянулся на кровати. Harry sighed and stretched out on the bed. Вчера он отдал бы что угодно, чтобы быть здесь. Yesterday he'd have given anything to be up here. Сегодня он предпочел бы оказаться в его шкафу с тем письмом, чем здесь без него. Today he'd rather be back in his cupboard with that letter than up here without it. На следующее утро, за завтраком, все было довольно тихо. Next morning at breakfast, everyone was rather quiet. Дадли был в шоке. Dudley was in shock. Он кричал, бил своего отца с узловатой палкой. He'd screamed, whacked his father with his smelting stick. Изображал больного, пнул свою мать. Been sick on purpose, kicked his mother. И бросили свою черепаху через оранжерею на крыше. And thrown his tortoise through the greenhouse roof. И он до сих пор не получил свою комнату обратно. And he still didn't have his room back. Гарри вчера думал об этом и горько жалел, что он открыл письмо в зале. Harry was thinking about this time yesterday and bitterly wishing he'd opened the letter in the hall. Дядя Вернон и тетя Петуния смотрели друг на друга мрачно. Uncle Vernon and Aunt Petunia kept looking at each other darkly. Когда прибыла почта, дядя Вернон, который, казалось, пытался быть милым с Гарри, сказал Дадли пойти и забрать ее. When the mail arrived, Uncle Vernon, who seemed to be trying to be nice to Harry, made Dudley go and get it. Они слышали, как он стучал вещи его плавкой палкой весь путь вниз по коридору. They heard him banging things with his smelting stick all the way down the hall. Потом он крикнул, есть еще один. Then he shouted, there's another one. Часть. Поттеру, самая маленькая спальня, 4 по Тисовой улице. Mr. H. Potter, the smallest bedroom, 4 Privet Drive. С задушенным криком, дядя Вернон вскочил со своего места и побежал по коридору. With a strangled cry, Uncle Vernon leapt from his seat and ran down the hall. Гарри бросился за ним. Harry right behind him. Дяде Вернону пришлось повалить Дадли на землю, чтобы получить от него письмо. Uncle Vernon had to wrestle Dudley to the ground to get the letter from him. Что было затруднено тем фактом, что Гарри схватил дядю Вернона за шею сзади.
which was made difficult by the fact that Harry had grabbed Uncle Vernon around the neck from behind. После минуты путанной драки, в которой каждый получил много ударов плавкой палкой. After a minute of confused fighting, in which everyone got hit a lot by the smelting stick. Дядя Вернон выпрямился, хватая ртом воздух, с письмом Гарри сжатым в руке. And Uncle Vernon straightened up, gasping for breath, with Harry's letter clutched in his hand. «Зайди в свой шкаф, я имею в виду, твоя спальня», — он прохрипел Гарри. Go to your cupboard, I mean, your bedroom, he wheezed at Harry. «Дадли, иди, просто иди». Dudley, go, just go. Гарри обошел кругом свою новую комнату. Harry walked round and round his new room. Кто-то знал, что он переехал из своего шкафчика. Someone knew he had moved out of his cupboard. И он, казалось, знал, что он не получил первое письмо. And they seemed to know he hadn't received his first letter. Конечно, это означало, что они снова попробуют. Surely that meant they'd try again. И на этот раз он хотел убедиться, что они не подведут. And this time he'd make sure they didn't fail. У него был план. He had a plan. Отремонтированный будильник зазвонил в 6 часов на следующее утро. The repaired alarm clock rang at 6 o'clock the next morning. Гарри обернулся быстро и молча оделся. Harry turned it off quickly and dressed silently. Он не должен разбудить Дурслей. He mustn't wake the Dursleys. Он крался вниз без включения любого света. He stole downstairs without turning on any of the lights. Он собирался подождать почтальона на углу Тисовой улицы. He was going to wait for the postman on the corner of Privet Drive. И взять письма для номера 4 первым. And get the letters for number 4 first. Его сердце колотится, пока он крался по темному коридору в сторону входной двери. His heart hammered as he crept across the dark hall toward the front door. Арк. A-A-A-A-A-R-R-R-G-H. Гарри прыгнул в воздух. Harry leapt into the air. Он наступил на что-то большое и мягкое на коврике у двери, что-то живое. He'd trodden on something big and squashy on the doormat, something alive. Свет щелкнул наверху. Lights clicked on upstairs. К своему ужасу Гарри понял, что большой, мягкий это было лицо дяди. And to his horror Harry realized that the big, squashy something had been his uncle's face. Дядя Вернон лежал на полу перед дверью в спальном мешке. Uncle Vernon had been lying at the foot of the front door in a sleeping bag. Очевидно, убедившись, что Гарри не сделал именно то, что он пытался сделать. Clearly making sure that Harry didn't do exactly what he'd been trying to do. Он кричал на Гарри полчаса и затем сказал ему пойти и сделать чашку чая. He shouted at Harry for about half an hour and then told him to go and make a cup of tea. Гарри зашаркал жалко вон на кухню. Harry shuffled miserably off into the kitchen. А когда он вернулся, пришла на почта прямо на колени дяди Вернона. And by the time he got back, the mail had arrived, right into Uncle Vernon's lap. Гарри смог увидеть 3 письма с зелеными чернилами. Harry could see 3 letters addressed in green ink. «Я хочу», — начал он, но дядя Вернон рвал письма на куски у него перед глазами. I want, he began, but Uncle Vernon was tearing the letters into pieces before his eyes. Дядя Вернон не пошел на работу в тот день. Uncle Vernon didn't go to work that day. Он остался дома и заколотил почтовый слот. He stayed at home and nailed up the mail slot. «Видишь ли», — пояснил он тете Петунии сквозь гвозди во рту. See, he explained to Aunt Petunia through a mouthful of nails. Если они не смогут доставить их, они просто сдадутся. If they can't deliver them, they'll just give up. Я не уверена, что это сработает, Вернон. I'm not sure that'll work, Vernon. А, сознание этих людей странным образом, Петуния, они не такие, как ты и я. Oh, these people's minds work in strange ways, Petunia, they're not like you and me. Сказал дядя Вернон, пытаясь забить гвозди с куском кекса тети Петуни, который только что принесла ему. Said Uncle Vernon, trying to knock in a nail with the piece of fruitcake Aunt Petunia had just brought him.
В пятницу не меньше 12 писем пришли Гарри. On Friday, no less than 12 letters arrived for Harry. Так как они не могли идти через почтовый слот. As they couldn't go through the mail slot, Они были вытеснены из-под двери, сквозь прорези по бокам. they had been pushed under the door, slotted through the sides, И несколько даже продавливают через небольшое окно в ванной. and a few even forced through the small window in the downstairs bathroom. Дядя Вернон снова остался дома. Uncle Vernon stayed at home again. После сжигания всех писем, он достал молоток и гвозди. After burning all the letters, he got out a hammer and nails, И забил досками щели вокруг передних и задних дверей, чтобы никто не смог выйти. and boarded up the cracks around the front and back doors so no one could go out. Он напевал на цыпочках через тюльпаны, пока он работал, и подпрыгивал от небольшого шума. He hummed tiptoe through the tulips as he worked, and jumped at small noises. В субботу ситуация начала выходить из-под контроля. On Saturday, things began to get out of hand. 24 письма для Гарри пробрались в дом. 24 letters to Harry found their way into the house. Свернутые и спрятанные внутри каждого из 2 дюжин яиц. Rolled up and hidden inside each of the 24 eggs. Который, сильно смущаясь, молочник передал тете Петунье через окно гостиной. That their very confused milkman had handed Aunt Petunia through the living room window. Пока дядя Вернон делал яростные звонки в почтовое отделение и молочное. While Uncle Vernon made furious telephone calls to the post office and the dairy. Пытаясь найти, кому пожаловаться. Trying to find someone to complain to. Тетя Петунья измельчила письма в ее кухонном комбайне. Aunt Petunia shredded the letters in her food processor. «Кто хочет с тобой поговорить таким плохишом?» Дадли спросил Гарри в изумлении. Who on earth wants to talk to you this badly? Dudley asked Harry in amazement. В воскресенье утром дядя Вернон сел за стол усталым и довольно плохим, но с удовольствием. On Sunday morning, Uncle Vernon sat down at the breakfast table looking tired and rather ill, but happy. Нет почты в воскресенье, напомнил он к их радости. No post on Sundays, he reminded them cheerfully. Пока он развел мармелад на своей газете, никаких писем сегодня. As he spread marmalade on his newspapers, no damn letters today. Пришло что-то со свистом вниз в кухонном дымоходе. Something came whizzing down the kitchen chimney. Пока он говорил, и резко попало ему по затылку. As he spoke and caught him sharply on the back of the head. В следующий момент пришли 30 или 40 писем, вылетающие из камина, как пули. Next moment, 30 or 40 letters came pelting out of the fireplace like bullets. Дурсли увернулся, но Гарри прыгнул в воздух, пытаясь поймать один. The Dursleys ducked, but Harry leapt into the air trying to catch one. Вон. Out. Вон. Out. Дядя Вернон схватил Гарри за талию и бросил его в зал. Uncle Vernon seized Harry around the waist and threw him into the hall. Когда тетя Петунья и Дадли выбежали, закрыв лицо руками, дядя Вернон захлопнул дверь. When Aunt Petunia and Dudley had run out with their arms over their faces, Uncle Vernon slammed the door shut. Они могли слышать письма, все равно пробивающиеся в комнату, отскакивая от стен и пола. They could hear the letters still streaming into the room, bouncing off the walls and floor. Вот оно что, сказал дядя Вернон, пытаясь говорить спокойно, но тянул край усов в то же время. That is it, said Uncle Vernon, trying to speak calmly but pulling great tufts out of his mustache at the same time. Я хочу, чтобы вы все вернулись сюда через 5 минут готовыми уйти. I want you all back here in 5 minutes ready to leave. Мы уезжаем. We're going away. Просто собирайте вещи. Just pack some clothes. Без аргументов. No arguments. Он выглядел настолько опасным с отсутствующей половиной усов, что никто не осмелился возразить. He looked so dangerous with half his mustache missing that no one dared argue. 10 минут спустя они уже прорвали себе путь сквозь заколоченные двери. 10 minutes later they had wrenched their way through the boarded-up doors. И оказались в машине, мчащейся к шоссе.
And we're in the car, speeding toward the highway. Дадли хлюпает носом на заднем сиденье. Dudley was sniffling in the back seat. Его отец ударил его по голове за то, что он задержал их. His father had hit him round the head for holding them. Когда пытался упаковать телевизор, видеомагнитофон и компьютер в свою спортивную сумку. Up while he tried to pack his television, VCR, and computer in his sports bag. Они проехали. They drove. И они поехали. And they drove. Даже тетя Петунья не решалась спросить, куда они едут. Even Aunt Petunia didn't dare ask where they were going. Время от времени дядя Вернон резко поворачивал и некоторое время ехал в противоположном направлении. Every now and then Uncle Vernon would take a sharp turn and drive in the opposite direction for a while. Конец прослушивания.